Excuse me, sir, we can't hear you. Thank you for telling Fatima. Otherwise, the same thing is going to happen. Again, last week did Monday. දැන් ආගෙක වගේ ලෙක්චර් එකක් පස්සේ මියුට් වෙලා තිබුණා. ඊළඟ පොඩ්ඩක් කියන්න ඉතින්. I also make the mistakes during. So, I was talking about what is fossilized errors කියන්නේ. These are errors that students keep on making for a long period. ඒ කියන්නේ කවදාවත් එයාලා හදාගන්නේ නැති errors. Okay. This usually happens when the students, especially adults have the ability to interact with others and necessity in a foreign language, and therefore have the reason to improve the their language. ඒ කියන්නේ එයාට enough knowledge එක තියෙනවා තව කෙනෙක් එක්ක කතා බහ කරන්න. ඒ නිසා ඒක එයාට එතනින් එහාට improve කරගන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. Students කෙනෙක් ගත්තොත් ඕක වෙනස්. Errors that are fossilized could possible because the student has not had enough exposures to the second language. Second language එකට enough exposures නැහැ. ඒ වගේම තමයි not motivate to improve their accuracy level. Accuracy level එක වැඩි කරගන්න එයාට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. That means not motivate. Motivate වෙලා next. Okay. Now we learn අපි ඉගෙන ගත්තක මොනවද? Errors and slips, how to make correct errors, reason for errors, ඒ වගේ දේවල් ටිකක්. මෙන්න මේ unit එකෙන් අපි ඉගෙන we learned from this unit. Now we are going to look at the key concepts ටික බලමු. Teachers should think very carefully about when we should correct the students. අපි දැනගන්න ඕනේ අපි අපේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලා කරෙක්ට් කරන්න ඕනේ කොයි අවස්ථාවෙදිද කියන එක සම. මම අර කිව්වේ දැන් young learner කෙනෙක් වගේ mistakes කරනවා නම් අපි ඒක හදන්න යන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් දැන් හිතනවා secondary learner කෙනෙක් හරි adult learner කෙනෙක් හරි secondary learner කෙනෙක් හරි adult learner කෙනෙක් අපි language එක හිතන්නකෝ දැන් මගේ class වල නම් මම මේ lesson එක යාට උගන්වලා නැත්නම් මම ඒක correct කරන්න යන්නේ නැහැ. එයා ඒක පස්සේ හදාගයි කියන විශ්වාසය මට තියෙනවා. Whether we should correct the students. So අපි ඇත්තටම මේ ළමයින්ගේ mistake එක correct කරන්න ඕනේද කියලා අපිට වෙලාවකට හිතන්න ඕනේ. මොකද එයාගේ level. ඒක mistakes දැන් fossilized errors වගේ තියෙනවා නම් හදන්න බැරි නම් ඉතින් මොකද කරන්නේ? What to do? We have to skip it. We have enough exposures අපිට ලබා දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. Number 3, how we should correct the students. කොහොමද ළමයිව correct කරන්න ඕනේ කියන එක සම්බන්ධ අපිට හිතන්න. How we can. කොහොමද මෙයාගේ මේ error එක යාට අපි exposures දෙනවද? Interactions වැඩිපුර දෙනවා. Then focus on form. තුරින් අපි කරන්නේ රස නැති කරන්න ළමයි. අපි focus අපි මෙයාට දෙන්න ඕනේ කියන එක අපි ඔළුවේ තියෙනවා. ඒ මනසේ තියෙනවා. මෙයාට focus on form වලින් correct කරන්න නම් they should be correct level නේ. හරි level එකේ තියාලා ඉන්න ඕනේ. නේද? ඔව්. අපි කියන දේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඉන්න බෑ. ග්‍රැමර් එකක් තේරුම් ගන්න තරම් ළමයි. If he or she not enough to understand it, so we have to think. We have to go for the focus on point. He will make it
correct level එකදී හදාගන්න. Give me 1 minute. Okay, but teachers must never expect their students to learn things at once. Yes. Learning takes its own time and errors are completely common. Learning is not instant. It's gradual. Teachers must never expect. අපිට කවදාවත් expect කරන්න බෑ. අපේ ළමයි එකවරම ඉගෙන ගන්න. දැන් අපි උගන්වන පාඩම එයා අද තේරුම් ගන්න නමුත් ලැබෙන තියෙනකොට okay make errors ඒක තමයි it's the nature of a student, nature of a learner, nature of a language learner පුතා. Learning takes its own time and errors are completely common. පොදුයි errors කියන එක පොදුයි. errors it takes time, a lot of time, කාලයක් ගත වෙනවා. If you are a teacher, if you are talking students, you have that experience එක තියෙනවා. කොච්චර එකම දේ කියනොත් වැඩක්. එයාලගේ කාලේ එයාලා ගන්න. ඒක හදාගන්න. Learning is not instant, it's gradual. Instant. ක්ෂණික බෑ. Gradual. Gradual කියන්නේ ක්‍රමානුකූලව මේක යන්නේ. Gradually කියන්නේ step by step. Gradual learning. ක්‍රමානුකූලව මේක යන්නේ. Instant noodles හදනවා වගේ අපිට ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න. ඒකට යම් කාලයක් ගත වෙනවා. We have to take that time. අපේ කාලය ලබා ගත යුතුයි. එහෙම නැත්නම් හරියන්නේ නැහැ. The teacher must think about whether the student is making slip home and errors. We have to think. මේ ළමයා කරන්නේ error එකක්ද slip එකක්ද කියලා අපි දැනගන්න. If the student is very familiar with you, you can understand it. Students ඔයාත් එක්ක familiar නම් ඔයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මෙයා මේ කරන්නේ හදන්නේ error එකක්ද slip එකක්ද. ඒතර slips නම් අපි correct කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒක එයා දන්න දෙයක්. ඒක පෙන්ලා දෙන්න පුළුවන් පුතා මේක වරද්දලා දෙන්න තියෙන්නේ. We have written mistake. So slips කියන අපි දන්නවා she has the knowledge but he or she has the knowledge but read it wrong. This is one killer to slips wrong. If the mistakes made by the students is a slip, the students himself can correct it. Perhaps with a little help of the teacher or a classmate. If it is a slip එකක් නම් ඒක ඔයා අපේ students අපේ learner එයාව හදා ගන්න ඕනේ himself or herself. Perhaps with the little help of the teacher. සමහරක් teacher ගේ help එකක් එක්ක එහෙම නැත්නම් classmate කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් එයාව තනියම හදා ගන්න. Sometimes it's much better for the teacher to ignore the students' errors, especially the activities regarding fluency activities and වගේ errors කරන ඒවා. ළමයි කරන errors ignore ගණන් ගන්නේ. This is so that the students given the chance to develop his confidence and the fluency and makes them unafraid to experiment with the language and try new things. Yes, true.
මේක chance එකක් දෙනවා අපි confidence එක හදාගන්න. දැන් එයා වැරදියට ඇවිල්ලා sentences පහක් හයක් stage එක ඉස්සරහා ගිහින් ළමයි ඉස්සරහා ගිහින් ඔත නැගිටලා ගිහින් අපි clap කරනවා very good well done කියලා. today he or she improve the මොනවද confidence improve. Target fluency. Unafraid to experiment with the language that they try to. Unafraid. By the language and try new things. Experiment. Some mistakes are more important than the others. And they need to be corrected right level. Mistakes which find proper communication are much more important than those that do. For example, missing this of a noun does not find a communication, but mixing up tenses can be completely give the wrong message and therefore prevent communications of them. Some mistakes are more important than others and need to be corrected right away. Some are mistakes, mistakes which find a proper communication are much more important than those who do not. Missing the S of a noun does not find communication, but mixing up tenses can completely give the wrong message and therefore prevent communications of this. සමහරක් වෙලාවට ඒ මිස්ටේක් එක වෙලාවෙ කරෙක්ට් කරන්න වෙනවා. අයියේ එතනකෝ we won't come කියලා. දැන් කවුරු කිව්වොත් she won't come. මොකද කියා අදහස් කර එයා එන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් අපි කියන්නේ ඇයට එන්න අවශ්‍යයි. She wants to come. ඒක S එක නැහැ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? idea එක එහෙම completely wrong message එකක් තමයි යන්නේ. She won't come. She will not come එක short කරපුවා she won't come කියලා. නේ. අන්නේ. Those kind of. Next one. It is important to consider what is the best for each student's learning, depending on what learning stage they are. Different students in the same classes may or may not need to be corrected. This may need to be done different ways, using different methods. අපි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට එකම ක්‍රමයකට එරස් ටික හදන්න යන්නේ නෑ. We have to use different methods. අපිට විවිධ ක්‍රම භාවිත කරන්න. What learning stage they are at? What stage they are at? Different students in the same classes may or may not need to be corrected. අවශ්‍ය correct කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. This may need to be done in different ways, using different methods. එක එකක පාවිච්චි කළා තමයි අපිට ළමයි correct කරන්න වෙන්නේ. There are a few ways of aiding students to get over their mistakes. They are given with. To expose the students to as much language as possible, which is slightly higher than their level. This should be done by reading or listening. Exposure. අපි කතා කරනවා. Give students chance to pay attention on the form of the language exposure. Just focus on form ගැන තමයි කියන්නේ. අන්තිම එක ඉතින් interactive.
to give the students enough time to the class use the language to communicate and interact, and to observe whether or not they can do it properly. Like interact. When the students have understood that they have made an error or that they need some new language, it is good time to correct them, supply them new language. Teachers must encourage the students to ask for help when they need it. Yes. If you want, අපි හරි friendly වෙන්න ඕනේ. අපි හරි tough වුණ classroom එකේ ළමයි අපිට බය වුණොත් මොක අපි අතරමැද තමයි ඉන්න ඕනේ. ළමයි අපිට බය වෙන්නත් ඕනේ, friendly වෙන්නත් ඕනේ. ළමයි අපිට respect කරන්නත් ඕනේ. ඒ මැද තමයි අපි ඉන්න ඕනේ. ගොඩාක් friendly වෙන්න ගියොත් හරියන්නේ නැහැ. Then they don't obey you. You can't control them. ඔයාලට එතකොට යාව control කරගන්න බැරි වෙනවා classroom. ඒතර ගොඩාක් සැර වෙන්නේ classroom. ගොඩාක් tight විදිහට ඉන්නේ නැහැ. ඒතර ළමයින්ට එපා. ඔයාවත් එපා නෝ ඔයාලා දෙයට එපා නෝ බයයි ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ටීචර් දැක්කම බයයි. ඒතර අපි මැද හිටියා නම් හරි. දැන් බුදුහාමුදුරු කියලා තියෙන මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව කියලා. මැද හිටියා නම් අපි ළමයි අපි කියන දේත් අහනවා ළමයි අපිට බයත් නැහැ නේ එතකොට they are not afraid of us and all that අහන්න පුළුවන් friendly teacher අපේ සමහර ගුරුවරු ඉන්නේ හොඳයි නරක නරකයි කියලා කියන්නේ අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයක තමයි ඉන්නේ errors are useful to the teachers as well as to students because they aid the teacher to see how well or otherwise the student has learned something. Useful to the teachers as well as the students because they aid the teacher to see how well or otherwise the students has learned something. It also helps the teacher to realize what type of help the teacher can give to the students learning first. For a teacher to තේරුම් ගන්න පුළුවන් මොන වගේ දේවල්ද මම කළ යුත්තේ මොන වගේ helps මම ළමයින්ට කරන්න ඕනේ යාළගේ errors ටික නැති කරගන්න shall go to the practice task එක අපි දැන් කරමු තව එක unit එකක් වගේ cover කරන්න අපි උත්සාහ කරමු questions 1 to 6 are statements in the box your type of mistake. By the statement with the types. Slip තියෙනවා, development error තියෙනවා, interference. ඉතින් මේ තුන මොකක්ද කියලා දැන් මතක තියෙන්න. Fatima, what is the slip? මොකක්ද slip එකක් කියන්නේ? Slip means they know the language, but some shy or some situation they forgot. Yeah. Pumali, what is a development error? Pumi the Hansi. What is interference? Can't remember. මතක නැද්ද? What is development error, Fatima? The error they make because they don't have enough knowledge. Enough knowledge. Interference means the learner tries to influence from L1 to L2. L1 එකෙන් L2 එකට translate කරන්න කියපුවම තමයි ඒක වෙන්නේ නේ. අපි බලමු. Every beginner
confuses the tenses in English. Pramukat. What is that tense? A development error. Very good. A development error. The students forgot a lot of grammar because she was very tired. Perfect. Asleep. Asleep. The students had the ability to correct his own mistake. Interference. Interference නෙවෙයි. own mistakes කරන්න එයාටම හැකියාව තියෙනවද මොකක්ද? slip එකක් නේද? හා? අපි proof read කරන්න ළමයි. දැන් ළමයා හිතන writing එකක් ලියලා දෙනවා අපිට. we can see mistakes. අපිට ඒකේ mistakes තියෙනවා. අපි දන්නවා මේවා slip කියලා. ඒතර අපි ඒක ආපහු ළමයාට දෙනවා. මේකේ mistakes ටිකක් තියෙනවා. බලලා ආපහු proof read කරලා mix හදලා දෙන්න එක. ඒතර ළමයා ඒක ආපහු හදලා දෙනවා. ඒතර මොකක්ද එයා කරලා තියෙන්නේ? slip. Number 4, the students kept on using vocabulary that was based on her own language. Interference. Interference. එයාගේ own language එකේ තියෙන vocabularies ටික අරකට base කරන්න යනකොට වරදිනවා. The students' pronunciations had a lot of sounds from his own language. Interference. Interference. She kept making mistakes because she was very angry at that moment. Asleep. Asleep. All the students made errors when it came to the word order in English. Present simple tense question form. What's it? A development error. Development. I got answers only from Fatima and Gitari answers some only. Okay. The papers discussed. Take papers discussed. Next one. Unit 12. In this lesson, we are going to learn differences between L1 and L2 learning. Differences. Whereas L1 means mother tongue, L2 means target language. අපි කියන්නේ second language කියලා ඒක තමයි L2 කියලා කියන්නේ. mother tongue එක දාන්න. What are the differences between L1 and L2 learning? When we learn our first language, L1, we are likely to learn it in a different context and different ways from when we learn the second language. We are also likely to be a different age. L1 L2 age, context and ways of learning. Differences. Age. Learning starts when the learner is a baby, continues to the early years of childhood, and lasts into adolescence for some kinds of language and languages. Example, academic writing for school or university. L1 learning පටන් ගන්නේ කොතනද? ඉපුදු දවසේ ඉඳලා තමයි පටන්. පුදුන දවසේ ඉඳලා යාට මොකක්ද exposure තියෙනවා. Everyone then comes talk to හැම වෙලාවෙම කතා කරනවා. Hello baba baby how are you what what's your name? using L1. L1 එකෙන් කතා කරන L2 එකෙන් කතා කරන්නේ. ඒ පුදුන දවසේ ඉඳලා මට exposures තියෙනවා. childhood එක ළමා කාලේ adolescence ලොකු වෙනකම් මෑනකම් L1 learning exposure. But when you talk about L2, usually starts in primary school and no secondary school. It may also start or continue in adulthood. පටන් ගන්නේ primary එකේ.
primary level එකේ තමයි පටන් ගන්න. ඒ වගේම adulthood සාමාන්‍ය වැඩිහිටියෙක් වෙනකන් සමහරක් වෙලාවට L2 එක ඉගෙන ගන්න. Babies learn language at the same time as their cognitive, the mental process involved in understanding. But the cognitive skills කියලා කියන්නේ. The mental process that something can understand. The development of brain and mind. මනස සහ මොළයේ තියෙන වැඩිම තමයි cognitive skills කියලා. Understanding or learning development. They use cognitive skills. Primary learners are still developing many of their cognitive skills. The second, I'll do a primary learners are still developing many of their cognitive skills. Develop cognitive skills. Secondary school learners have already developed many of their cognitive skills. By the time they start learning a foreign language, the attitudes towards learning and learning the foreign language may or may not be made fully developed. The primary level like a cognitive skill like a manase vardhane කියන මනස වර්ධනය කියලානේ. පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධනය එහෙම නේද අපි ප්‍රේ ස්කූල් වල මොකක්ද කියන්නේ. එතකොට එයාගේ cognitive skill එක තාම develop වෙගෙන තමයි යන්නේ primary level. මොකද ඒ භාෂාව තේරුම් ගන්න තමයි. secondary school learnersලා ගොඩක් යාළුවගේ develop වෙලා තියෙනවා. ඒ මොලේ ගොඩක් වර්ධනය වෙලා තියෙන secondary කියන්නේ grade 6 7. They start learning a foreign language. All foreign language එක ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්නකොට secondary level එකේ න cognitive level එක ගොඩක් වැඩි. The attitudes towards learning a foreign language may be or not be made fully develop වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. Learning a foreign language. Adult කෙනෙක් ගත්තොත් have fully developed cognitive. හොඳටම develop වෙලා මොලේ හොඳටම වර්ධනය වෙලා තියෙන ඔයාලගේම න ආ මොලේ full නේ ආ ගන්න දෙයක් නෙවෙයි. They are to show maturity in their attitudes to language maturity. Maturity. What is that? අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඒකගෙන ගන්න පුළුවන්. Learners are motivated to learn language as they need to communicate. Family motivated. L1 එකේ නෙයි. They need to communicate. උන්ට කතා කරන අවශ්‍ය නම් language එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. Why? They need to use it. L1 එක use කරන්නේ class එකේ. Sorry, society එකේ සමාජයේ. විසය ඉගෙන ගන්න වෙනවා. දැන් අපි classroom එකත් එහෙම කරොත් classroom එකේ අපි තහනම් කරනවා L1 එක use කරනවා. ඔයාලා motivated, right? If they want to use it, want to communicate, they have to learn. ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හැබැයි මේක එකපාරට කරන්න බෑ. අද class එක පටන් අරගෙන ඔව් කාටවත් සිංහලෙන් කතා කරන්න බෑ කියලා එහෙම බෑ. They need time. අර instant බෑ මේක gradually යන්න ඕනේ system එක. මාස 3-4කට තමයි 5-6කට වගේ පස්සේ වෙන්න පුළුවන් ඔය class එක යනකොට. Adult and some secondary learners may already have expectations, belief that sometimes will or should happen. Adult hari secondary learner කෙනෙක් හරින that අවශ්‍යතාවයක් තියෙන්න පුළුවන්. About how language should be learned. May have a past experience of learning a foreign language, past experience, and may or may not be fully motivated to learn language. Fully motivated to learn language. So the difference between L1 of age again difference. All context and ways of learning. Give me 1 minute. By exposure to
and picking up language, hearing the language around him all the time by learning a lot of language in chunks. Exposure study, picking up language, hearing language around him all the time, Malay exposure. Every time here. L1. Chunks. Chunks here. නිකන් කතා බහ කරන වචනවලට අපි වචන කැලි දාන්නේ chunk පොඩි ළමයි පාවිච්චි වැඩිපුරම. ඒ හැන දේ එහෙම කිය. ඒක හරියද වැරදිද මොනවද බලන්න. But we talk about L2 ගැන කතා කරමු. Sometimes to exposed by often by being taught specific language items. Sometimes to expose. සමහරක් වෙලාවට exposures තියෙන අපේ ළමයින්ට L2 එකට. ගොඩක් දුරට specific language items ඉගෙන ගන්න focus on form විතරයි තියෙන්නේ. එක වසරක් මිස්සා කියලා උගන්වන්න අපේ ළමයි. Often by focusing on structures and individual words. Structures තමයි. I can දාන ඊට පස්සේ noun එකක් දානවා and දානවා මේ individual words ඉගෙන ගන්න. 11. Wanting and needing to communicate with strong motivation through interactions with families. Strong motivation එකක් තියෙනවා මොකද? Why do they have strong motivation to learn? L1. Interactions with family. Family එකත් එක්ක තමයි සලකන්නේ. L2 එකට with this strong or little or no motivation to communicate. සමහරවිට strong motivation එකක් තියෙන්න පුළුවන්. We know in Sri Lanka also there are some families who speak in English. So they have a strong motivation for their students to speak in English. A little or sometimes no motivation to communicate. අවශ්‍යතාවයක් ඇත්තෙම to learn there. To interactions with the teacher and sometimes with the classmates. Only they interact with only the teacher or sometimes with the classmate. No parents. To anyone at home. To interact. Next one. By talking about things present in their surroundings and by doing things by listening to and taking in language for many months before using it silent period by paying an experiment with new language. There are many talking about present in their surroundings by doing things with Deval Karam. Like Hadaga. Listening and taking language for many months before using it. Silent period godak very. L1 එකේ silent period ගොඩක් වැඩි output එක. By playing an experiment with new language. However, new language how වෙනව කොහෙන්ද? Often අපි L2 එකට මෙන්න මේක. Often by talking about life outside the class. Outside the class, talking about the life, using what is what only sometimes. Often by needing to produce language soon after it has been taught. So L2 එකේ silent period එක ගොඩක් අඩුයි. සමහරක් විට විනාඩියක් දැක්කම ඉගෙන ගත්ත ගමන් අනිත් පැත්තට output එක දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ. තව එකද පාඨන dialogue. Often by using language in control practice activities and being correct. Sometimes by playing an experiment with the new language. Sometimes it's like control practice activities are in a classroom and being corrected. Correct as soon as possible. දැන් අපෝ ජොයින් වෙනවා ඊට පස්සේ අපි මේක